I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that in order to the benefit of the strongman leader, and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Even in Sudan, what's going on with the rapid support forces and Burhan of the Sudan forces. Les accusations farfelues d'un général américain contre le capitaine Ibrahim Traoré suscitent l'indignation en Afrique et dans la diaspora africaine. Une vague de critiques a éclaté en Afrique suite aux propos du général américain Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, accusant le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir détourné les réserves d'or du pays à des fins de protection personnelle plutôt que d'intérêt national. Ces propos ont été tenus lors d'une récente audition au Sénat américain, où le général Langley a allégué que Traoré avait détourné des ressources nationales vitales pour ses propres intérêts sécuritaires. Rapidement reprise par les médias et les réseaux sociaux africains, cette déclaration a suscité de vives réactions de la part des citoyens, des militants et des commentateurs de tout le continent. De nombreux Africains ont exprimé leur indignation sur X, anciennement Twitter, accusant les États-Unis de s'ingérer dans les affaires souveraines des nations africaines et de faire preuve de deux poids, deux mesures dans leur politique étrangère. Homme noir sans vergogne, a écrit un utilisateur en réponse aux commentaires de Langley, faisant référence à l'ironie d'un général afro-américain critiquant un dirigeant africain d'une manière que beaucoup ont jugée condescendante et néocoloniale. Un autre utilisateur a écrit « Nous savions que les Américains allaient nous attaquer de la sorte. Mais devinez quoi, nous sommes prêts à vous accueillir cette fois-ci. Et puis, en quoi est-ce votre affaire de savoir ce que font les dirigeants africains de leurs ressources naturelles ?» De nombreuses voix se sont élevées pour s'interroger sur le silence des États-Unis sur l'exploitation historique et continue des ressources africaines par les multinationales et les gouvernements étrangers, tout en s'inquiétant soudainement de la mainmise des dirigeants africains sur leurs richesses. Ils veulent que les Africains soient des mendiants et rien de plus. Que Traoré réussisse envers et contre tout, a écrit @USGarba, faisant écho au sentiment de solidarité et de résistance panafricaine. Traoré, arrivé au pouvoir grâce à une transition militaire en 2022, s'est positionné comme un défenseur de la souveraineté nationale, attirant à la fois soutien et examen minutieux pour sa position ferme contre l'influence étrangère, en particulier celle des anciennes puissances coloniales et des institutions occidentales. Cette réaction négative reflète également le ressentiment croissant de nombreux pays africains face à ce qu'ils considèrent comme des attitudes paternalistes de la part de l'Occident. Les critiques affirment que de telles remarques renforcent l'idée selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux dirigeants africains pour gouverner ou gérer les ressources sans contrôle extérieur. Certains ont comparé le rôle de Langley à celui d'un défenseur moderne des intérêts occidentaux sur le continent. Un oncle Tom en uniforme a commenté un utilisateur, tandis qu'un autre a déclaré « Voilà pourquoi il ne faut jamais considérer les Américains comme des Africains ». Ni le général Langley ni l'AFRICOM n'avaient réagi à la réaction en ligne mardi matin. Le gouvernement du Burkina Faso n'a pas non plus réagi officiellement à ces allégations. Selon les observateurs, cette controverse survient à un moment délicat, alors que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont vu leur gouvernement dirigé par des militaires s'opposer à la présence et à l'influence militaires étrangères, notamment celle de la France et des États-Unis. Alors que les tensions entre les régimes militaires africains et les puissances occidentales ne cessent de s'intensifier, les propos de Langley pourraient aggraver les relations et renforcer le sentiment anti-impérialiste qui prend de l'ampleur sur tout le continent. Lors d'une audition devant la Commission des Forces armées du Sénat le 3 avril 2025, le général Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique,
AFRICOM, a prononcé la déclaration de position du commandement pour 2025, soulignant l'importance stratégique du continent africain pour la sécurité nationale des États-Unis. En réponse à une question du sénateur Roger Wicker sur la corruption et les pots de vin liés aux échanges commerciaux avec la Chine, le général Langley a affirmé que les revenus miniers du Burkina Faso, ainsi que certains flux financiers issus de la coopération chinoise, servaient à soutenir le régime militaire au pouvoir, au lieu de bénéficier à la population burkinabé. Tout à fait, Monsieur le Président. Je le constate et je n'hésite pas à le signaler, a déclaré Langley. Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Leurs réserves d'or ne sont qu'un échange pour protéger le régime de la junte. Répondant aux préoccupations plus générales concernant l'influence chinoise et russe en Afrique, Langley a déclaré que le Parti communiste chinois cherche à utiliser le continent comme une plateforme pour étendre sa domination mondiale, tandis que la Russie exploite l'instabilité et le chaos pour étendre son influence. Afin de protéger notre patrie et les intérêts des États-Unis, nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants de poursuivre leurs objectifs sur le continent africain, a-t-il déclaré. Dans un communiqué publié le 16 avril, le gouvernement burkinabé a fermement condamné les propos du général américain, les qualifiant de « regrettables » et de « gravement inexacts ». Le ministère des Affaires étrangères a exprimé son indignation face à ce qu'il a qualifié d'allégations infondées, avertissant que de telles déclarations non seulement déforment la réalité du pays, mais portent également atteinte à la crédibilité de ses dirigeants. Elle a critiqué le général Langley pour ses déclarations sans fondement et pour son ignorance de l'évolution de la politique souveraine du Burkina Faso. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption, à promouvoir la transparence et à répartir équitablement les ressources nationales, affirmant que les réformes en cours reflètent son engagement au service du peuple burkinabé. La génération consciente pour une Afrique libre condamne les propos fallacieux du général Michael Langley, commandant de l'AFRICOM. Le Burkina Faso ou la Confédération des États du Sahel ne seront pas l'Irak de Colin Powell et George Bush, ou la Libye d'Obama et d'Hillary Clinton. Arrêtez d'étouffer l'Afrique. U.S. General wild accusations against Captain Ibrahim Traoré spark outrage across Africa and African diaspora. A firestorm of criticism has erupted across Africa following remarks by U.S. General Michael Langley, head of the United States Africa Command, AFRICOM, accusing Burkina Faso's president, Captain Ibrahim Traoré, of misusing the country's gold reserves for personal protection rather than national benefit. The comments were made during a recent U.S. Senate hearing, where General Langley alleged that Traoré had diverted vital national resources for his own security interests. The statement, swiftly picked up by African media and social platforms, has drawn sharp backlash from citizens, activists, and commentators across the continent. Many Africans took to X, formerly Twitter, to voice their outrage, accusing the U.S. of meddling in the sovereign affairs of African nations and displaying double standards in its foreign policy. "Shameless black man," wrote one user in response to Langley's comments, referencing the irony of an African-American general criticizing an African leader in a manner many saw as patronizing and neo-colonial. Another user wrote, "We knew something like this was definitely going to come from the Americans. But guess what, we're prepared for you this time. Also, how is it your business what African leaders do with their natural resources?" A chorus of voices questioned why the U.S. remains silent on the historic and ongoing exploitation of African resources by multinational corporations and foreign governments, while suddenly raising concerns when African leaders assert control over their wealth. They want Africans to be beggars and nothing more. "May Traoré succeed against all odds," wrote at Usgabra, echoing sentiments of Pan-African solidarity and resistance. Traoré, who came to power through a military-led transition in 2022, has positioned himself as a defender of national sovereignty, drawing both support and scrutiny for his tough stance against foreign influence, especially from former colonial powers and Western institutions. The backlash also reflects growing resentment in many African countries over what is seen as paternalistic attitudes from the West. Critics argue that such remarks reinforce a narrative that African leaders cannot be trusted to govern or manage resources without external oversight.
Some have likened Langley's role to that of a modern-day enforcer of Western interests on the continent. An Uncle Tom in uniform, one user remarked, while another declared, "This is why you should never regard Americans as Africans." Neither General Langley nor AFRICOM has issued a response to the online backlash as of Tuesday morning. The government of Burkina Faso has also not officially responded to the allegations. Observers say the controversy comes at a delicate time, as several West African nations, including Mali, Niger, and Burkina Faso, have seen military-led governments push back against foreign military presence and influence, especially that of France and the United States. With tensions between African military regimes and Western powers continuing to rise, Langley's remarks may further strain relations and bolster anti-imperialist sentiments gaining momentum across the continent. During a Senate Armed Services Committee hearing on April 3, 2025, General Michael Langley, commander of the United States Africa Command, AFRICOM, delivered the command's 2025 posture statement, emphasizing the strategic importance of the African continent to U.S. national security. While responding to a question from Senator Roger Wicker about corruption and bribery linked to trade with China, General Langley alleged that Burkina Faso's mineral revenues, along with some financial flows from Chinese cooperation, were being used to sustain the ruling military regime, rather than benefiting the Burkinabe population. "Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling it out," Langley said. Captain Ibrahim Traoré in Burkina Faso. Their gold reserves are just in exchange to protect the junta regime. Addressing broader concerns about Chinese and Russian influence in Africa, Langley stated that the Chinese Communist Party is seeking to use the continent as a platform to expand its global dominance, while Russia exploits instability and chaos to extend its reach. "In order to protect our homeland and United States interests, we must deter these nations and their malign actors from their goals on the African continent," he said. In a communiqué issued on April 16, the Burkinabe government strongly condemned the U.S. general's remarks, describing them as regrettable and gravely inaccurate. The Ministry of Foreign Affairs expressed outrage over what it called unfounded allegations, warning that such statements not only distort the country's reality but also undermine the credibility of its leadership. It criticized General Langley for making sweeping claims without evidence and for failing to acknowledge Burkina Faso's evolving sovereign policy direction. The government reaffirmed its commitment to fighting corruption, promoting transparency, and equitably distributing national resources, asserting that these ongoing reforms reflect its dedication to serving the Burkinabe people. The Conscious Generation for a Free Africa condemns the misleading statements of General Michael Langley, commander of AFRICOM. Burkina Faso or the Confederation of Sahel States will not be the Iraq of Colin Powell and George Bush, or the Libya of Obama and Hillary Clinton. Stop suffocating Africa.